Okay, make it fast. Join with your roll numbers. Last 3 digits of your roll numbers. Last 3 digits of your roll numbers. Fast, please. 5B1, you are not regular to the classes. 5B1, you are not regular to the classes. You have to face the problem in future. You had to write all the concepts which were you were absent, that is imposition. ఏ క్లాసెస్ అయితే మీరు ఆబ్సెంట్ అయ్యారో ఆ క్లాసెస్ మొత్తం ఇంపోజిషన్ మీరు రాయాల్సిందే. క్లాస్ నోట్స్ ఉండాలి, దాంతో పాటుగా ఇంపోజిషన్ కూడా ఉండాలమ్మా, గుర్తుపెట్టుకోండి. చాలా లైట్ గా తీసుకుంటున్నారు, చాలా లైట్ గా తీసుకుంటున్నారు. రేపు ఎగ్జామ్స్ అన్ని వచ్చిన తర్వాత కానీ ఆ ప్రాబ్లం మీకు తెలియదు. మెనీ పీపుల్ ఆర్ టేకింగ్ ఇట్ యాజ్ లైట్. ఏమవుతులే, వెరీ సింపుల్, ఏమవుతుంది అనేటువంటి ఒక నెగ్లిజెన్స్ కనిపిస్తోంది మీ అందరిలో. ఆల్రెడీ బాయ్స్ అందరు ఎంత తక్కువ మంది బాయ్స్ వస్తున్నారంటే అంత తక్కువ మంది. గర్ల్స్ దాదాపుగా 42 మెంబర్స్ వస్తున్నారు. 10 మెంబర్స్ కూడా బాయ్స్ క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వడం లేదు. 516 ఈ రోజు వరకు క్లాసెస్ కి రావట్లేదు. ఏం చేస్తావో తెలియదు, ఏదో ఒక రీజన్ చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతావు. ఏం పాస్ అవ్వాయమ్మా నువ్వు? అసలు పాస్ అయ్యావమ్మా? ఫస్ట్ ఇయర్ పాస్ అయ్యావో లేదో డౌట్ నాకు తెలిసి. మరి క్లాసెస్ కన్నా సరిగ్గా వస్తావా అంటే క్లాసెస్ కి సరిగ్గా రావు. దాదాపు వచ్చి నువ్వు 15 రోజులు 20 రోజులు అవుతుంది నువ్వు క్లాస్కి వచ్చి. ఇంకేం అర్థం అవుతాయమ్మా నీకు క్లాసెస్? రెగ్యులర్ గా వస్తే ఏదైనా ఒక మొక్క వస్తుంది, కానీ ఎప్పుడో నీకు నచ్చిన టైంలో కనెక్ట్ అయ్యే టైంకి ఏం క్లాసెస్ అటెండ్ అవుతారు? ఏం చదువుతారమ్మా? ఏమైనా ఉపయోగపడుతుందా మీరు చదివే చదువు? ఏమన్నా కొంచెం కాదు కొంచెం అన్నా భయం కానీ ఎందుకో అనిపించట్లేదు. ఆల్రెడీ ఫైనల్ ఇయర్ కూడా మాకు అయిపోయింది సార్, మేమంతా ఉద్యోగాలు వచ్చి ఖాళీగా ఉన్నాము, ఉద్యోగాల కోసం వెళ్తున్నాను అన్నట్టుగా ఉంది. రైట్, లెట్ us start with very important concept that is called as abstract classes. Abstract classes in C++. Very important one. CRs maintain the attendance. Okay, let us start with abstract class. చాలా ఈజీగా ఉండే టాపిక్ నాన్న, కేర్ఫుల్ గా వినండి. నేను చాలా సింప్లిఫైడ్ వర్షన్ లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికే ట్రై చేస్తున్నాను. చాలా చాలా ఈజీగా ఉండేటువంటి విధానంలోనే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను తప్ప డిఫికల్టీని తగ్గించడం కోసమే నేను ట్రై చేస్తున్నాను. దట్స్ వై ఆల్ ఆఫ్ యూ బీ కేర్ఫుల్. We know that a class is nothing but collection of members and its member functions. Packing of everything is said to be a class. See, today we are going to discuss about abstract classes. Abstract class. We know that polymorphism is a method of one-to-many. Polymorphism is a method of one-to-many. In some cases, sometimes it is very difficult for the programmer to implement. Sometimes difficulty exists. There exists a difficulty in implementing all functions. Implementing all functions in base class. Mano, sometimes it is not at all practically feasible to implement all the functionalities in the base class because we don't know the implementation at that time. Such a class is called as abstract classes. Sometimes implementation of all the functions cannot be provided in base class.
Because we don't know the implementation, such a concept is said to be abstract class. ఒక డెఫినేషన్ అండి. ఇంకొక విధంగా చెప్పాలంటే a class that contains abstract members also called as at least one pure virtual function, at least one pure virtual function is said to be abstract class. I told you it is very difficult for us to implement all the functionalities within the base class itself because we don't know the implementation details at that time. That's why we are writing a derived classes. There we are going to implement those functionalities. An abstract class is a class that contains abstract members or at least one pure virtual function. A class, already I told you yesterday, a class that contains one pure virtual function or one or more pure virtual functions is said to be abstract class. Otherwise, such a class is said to be concrete class. How pure virtual function can be declared? By using a keyword virtual, return type, function that should be assigned to 0, which means that we are instructing the compiler that this is a function, this is of a pure virtual function. It is only the declaration. It do not have any kind of body here. But all derived classes can redefine this function. So in general, by using abstract class, we cannot create objects. We cannot create objects directly. Abstract classes does not allow us to create objects. Abstract classes always provides you a framework or a structure or a layout. Framework or a structure or a layout for whom? This is for derived classes. For whom it is for derived classes. Once again, abstract class is a class that contains abstract members or one pure virtual function. We can say that sometimes implementation of all the functionalities cannot be provided in the base class because we don't know the implementation at that time. Such a class is said to be abstract class. Abstract class cannot create objects. Abstract class cannot create objects. Abstract class always provides you a framework or a structure for or layout for whom? That is for desired derived class. Abstract classes can only be inherited and methods could be overwritten. Methods could be overwritten. That means there is a possibility. What is that? That is called as a mechanism of redefining. So if within the derived class we have to implement those functionalities. If you are not defining those functionalities within the derived class, even that is also come under abstract class. Abstract class ante abstract members kani pure virtual function kani ఉన్నటువంటి క్లాస్ ని abstract class అంటారు. abstract class ద్వారా ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయబడవు. ఇన్హెరిటెన్స్ కోసం మాత్రమే, అలానే ఓవర్ రైటింగ్ కోసం కానీ రీడిఫైనింగ్ కోసం ఉపయోగపడతాయి. ఇది ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ ని క్రియేట్ చేస్తోంది. దట్ కెన్ బి యూజ్డ్ బై whom? derived classes. That can be used by derived classes. మరి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటండి? ఎగ్జామ్ లో
స్పెసిఫిక్ గా 1-2 సందర్భాల్లో క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అని అడిగాడండి. అందుకోసమే నేను సపరేట్ గా ఇవ్వడం జరుగుతోంది. క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ abstract class. Very simple definition. Abstract class. Listen carefully. Just now I told you abstract classes cannot be instantiated. What is instantiation? These elements cannot be used for creating objects, but pointers, if we use pointers or reference of abstract class can be created. It cannot directly create an object. By using pointers or references of abstract class, we can create. Abstract class can be created. See, abstract class can have a normal functions. Every abstract class can have normal functions, even variables also. Normal functions, variables, along with the pure virtual functions. See, abstract classes cannot be instantiated. Pointers or references of abstract class can be created. Abstract classes can have the normal functions, variables, along with the pure virtual functions. So, like a normal class, every class, even abstract class, can also contain normal function, variable, pure virtual functions. Abstract classes are completely used for upcasting. What is upcasting? Because abstract class is a base class, all derived classes can access the concept of base class in inheritance. So derived classes use its inheritance concept, that is called as upcasting. For example, classes inheriting abstract class. If a class that inherits abstract class must implement all pure virtual functions, otherwise even that class is also come under all pure virtual functions. Otherwise that can be treated as abstract class too. Once again, characteristics of abstract classes. Abstract class cannot be instantiated, but by using pointers or references of abstract class can be created. In any abstract class, we have a normal functions, variables, along with the pure virtual functions. Abstract classes can be used for upcasting, which means that all derived classes use this abstract class by using inheritance concept. Abstract, if a class that inherits abstract class must implement all pure virtual functionality. Otherwise that class is said to be abstract class too. దాన్ని కూడా ఏమంటారండి? Abstract class అని అంటారు. Once again, listen to me. Very simple and easy examples. Abstract classes in C++. We know that a virtual function
A virtual function is a normal function or a member function that includes a preceded by a keyword called a virtual at the starting of the function declaration. We know that what is the need of virtual function. If I write the function, the same function with the same name at different classes, we always points to derived class object is also point to base class functionality. In order to handle this problem, we go for virtual function. We are using a keyword called virtual there. వర్చువల్ ఏ క్లాస్ అయితే పాయింట్ చేస్తుందో దాన్నే యాక్సెస్ చేయాలి అనేటువంటి ఒక కాన్సెప్ట్ లోకి వచ్చాం. ఆ తర్వాత అండి ప్యూర్ వర్చువల్ ఫంక్షన్స్. దీస్ ఆర్ నోన్ యాజ్ డమ్మీ ఫంక్షన్స్, డూ నథింగ్ ఫంక్షన్స్. So in this case, a function which contains a pure virtual, a class that contains a pure virtual function is said to be abstract class. A class that contains members, abstract members, is said to be abstract classes. Generally, it is not at all possible, it is very difficult for any programmer to implement all the member functionalities within the base class because we don't know the functionality at that time. That's why we go for a concept. What is that? 525. Where is your camera? What are you doing? So, abstract classes concept came into existence. If a class that contains one or more pure virtual functions is said to be abstract classes. These abstract classes, listen, very simple and easy points. Say this: abstract classes cannot create objects. It always provides a framework or a structure for derived classes. It uses the concept of inheritance where all methods could be overwritten, redefining. What are the characteristics of abstract classes? Abstract classes cannot be instantiated by using use of pointers or references of abstract class can be created. Normal functions, variables, or pure virtual functions. Here, abstract class contains normal functions, variables, along with pure virtual functions. Abstract classes are used for upcasting. Derived classes uses those abstract classes by using inheritance concept. If a class that inherits abstract class must implement all the features. ఎవరైతే మన abstract class ద్వారా ఇన్హెరిటెన్స్ చేస్తారో ఆ derived classes లో అన్ని రకాల pure virtual functions implementation జరగాలి. Otherwise, those classes are said to be, what is that? That is called as abstract class 2. అవి కూడా ఏమైపోతాయండి? abstract class అయిపోతాయి. Those are also come under abstract classes. దాన్ని ఏమంటారు? abstract class అంటే ఏంటి? మరి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ రాద్దామండి. నోట్ చేశాక క్లియర్ గా ఒకసారి ముందు చెప్తాను, ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను, తర్వాతే మీరు నోట్ చేసుకునే టైం ఇస్తాను. I start with the class called a shape అనేటువంటి ఒక క్లాస్ తీసుకున్నానండి. క్లాస్ shape hash include everything is common. Class shape. Here I'm taking the protected data. I'm taking a variable here of a floating point type. Float variable I is a variable. The public data members, public తీసుకొని I am using a functionality for reading the input. That's why void get data. This is a normal function where I am taking the input variable by using cin I. There is no need to write the cout because this is a class called abstract class. Shape is an abstract class which inherits these properties too, which acquires, which is provided some the properties to two classes, square and rectangle. That's why I'm not writing anything. Virtual is a keyword and return type is a float and the function name is area.
If you want to write is equal to 0, then only we can say that it is a pure virtual function. It is a pure virtual function. This is the first class called a shape. What is that? Shape class. I am taking another class. I am taking a square class. Square is extracted from the shape class because I am using inheritance concept. All the members are public here. Here I am redefining the function called area. See, area of a square is side into side. For example, I into I. Area area ఏంటండి square అంటే I into I అంటే side into side, S into S, but the variable is I, that's why. I am taking another class rect అని తీసుకున్నానండి. Public, that is extracted from the class called shape అనే క్లాస్ నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నానండి. All the members are public here. Here also I am writing float area. It is, I am redefining the abstract class. That's why I told you, whatever the derived class it is, every derived class must implement the pure virtual function. Otherwise, the derived class is also converted into a pure, what you call abstract class too. Written 3.14 into I into I, 3 pi r square కదండి. pi r square అంటే ఆటోమేటిక్ గా I అనేటువంటి వేరియబుల్ గెట్ డేటాలో తీసుకున్నాను కాబట్టి I అనేటువంటి వాల్యూ వచ్చింది. Now move on to main function. Here void main, that should be opened. Main function that should be opened. Listen carefully. I am writing an object for square. Square, yes, is an object. Rect, R is an object. నేను స్పేస్ కోసం పక్కన రాస్తున్నాను అన్న. రెండిటికి నేను లేకపోతే సారీ రెక్టాంగిల్ కాదు, రెక్టాంగిల్ ఎంత అండి? L into B కదా, లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్. కాబట్టి బెటర్ ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే హియర్ ఐ గో ఫర్ సర్కిల్, నాట్ ఏ rectangle, it is a circle. Here also I go for circle. I am creating objects for square, yes, and circle. See, rectangle of a square అంటే side into side. అలానే మనం సర్కిల్ కి అయితే గనక సర్కిల్ కి ఏమవుతుంది? pi r square. సర్కిల్ కి అయితే ఏమవుతుంది? pi r square. This is a class called a circle class. Now నేను ఏం చేస్తున్నానండి? CLR SCR రాయండి. Cout, enter the side value. Here I am calling s dot get data function. What happens? Automatically control transfer to get data function of a base class and read the side value. Once its work is over, Cout area of a square is equal to how? S dot area. What is S dot area? S is a square. The function is inside the inside. Sorry, this is a small. This, it is not a circle. Already written there. It is a square. So S dot area. S is an object of a class called a square. It calls this function. Its work is over. Cout, enter
the radius. Enter radius. Yes, sorry. Here object is C. C is an object of a circle. Get data. Get data. Its work is over. Then area of a circle is equal to C dot area. C dot area gets it. All of you carefully listen. I start with example. Start with example. See, shape is a base class and float area, this is called as a pure virtual function. If a class that contains pure virtual function is said to be abstract class, remaining classes are said to be concrete classes. Say this. Area, here I am redefining the pure virtual function. Here also redefining the pure virtual function. Here also I am taking pure virtual functions. So now see, yes is an object of a class called a square. There is no constructor. C is an object of a class called a circle, which is derived from shape. Shape is a base class. Both square and circle are derived classes. Enter the side value. It is a cout statement. Enter the side value. S dot get data. Whenever you have S dot get data, automatically control transfer to this location. And gets the data value, for example 2. Gets the data value called 2. Gets data value called 2. Area of a square, see out area of a square. S dot area, this statement, yes, is an object of a class called square. That's why redefined class will be called, written 2 into 2, that is equal to 4. 2 into 2 is equal to 4. Next, C out, enter the radius. C dot get data. Again, this is a base class functionality. Get data will be called. Enter the radius. Get data. Here, I value will be acquired in the terms of radius. The same variable can be used for getting both this, what you call, side value as well as radius value. Once if the data will be read, then we are going to call the function C dot area. C is an object of a circle class. Thus, we are going to call the function 3.14 into I into I. Now, let us see how program will be executed, how we can execute the program step by step. Clearly observe, very important program, simple program if you understand. Otherwise, this is the most difficult concepts. C++ is very easy subject. We require a header file inclusion, hash include, console input output header file. There should be a main function. Main function must be opened and closed, and clear screen, CLR SCR, and then get ch. And then get ch. See this. Now, here we have a class. What is the class? Shape is a class. Shape is a base class. This is, it seems to be a base class. This base class also called, it is called as abstract class. Why we call abstract class here? It contains only one or at least one pure virtual function, that is said to be abstract class. Next one, here I'm taking the protected data in the terms of floating point variable called I. All the members are public here. Now, here I'm writing a function
which returns a float value called get data. Float value called get data. That should be open and closed. C in acquire I value. Now I am writing a pure virtual function. Virtual float, virtual float, get data. Get data is not written anything. Simply write void. Only area value will be acquired. Void virtual float area is equal to 0, which means that it is a pure virtual function. It is a pure virtual function. As you know, a function, a virtual function, which is equal to 0, that is assigned to 0, that means that we are instructing the compiler that this is a virtual function of pure virtual function. It does nothing function. It is only declaration. Now I am taking another class called square. Square is a class which is derived from the class called a shape. That should be open and closed, ends with a semicolon. All the members are public here. Like that, we have a class, circle class, that is also derived from the shape class. Public, that is also derived from the shape class. That should be open and closed. Members are public here. So this is the basic skeleton. Now within the square class, we have a function that is called as area function, which is redefined for virtual, pure virtual. Here for square, side into side, that's why variable name is I. That's why I into I. Side kabatti value I into I తీసుకున్నాను. అదే కనుక ఇన్హెరిటెన్స్ లేదనుకోండి, ప్రతి కాంపోనెంట్ కి సపరేట్ గా వేరియబుల్స్ తీసుకొని నోట్ చేయాల్సి వచ్చేది. తర్వాత అండి హియర్ షేప్ క్లాస్ సర్కిల్ తీసుకున్నప్పుడు అగైన్ ఫ్లోట్ ఏరియా, హియర్ ఆల్సో ఐ ఆమ్ రీడిఫైనింగ్ ఇట్. ఫ్లోట్ ఏరియా that should be open and closed. Here written 3.14 into I into I. 5r square కదండి. ఒకే వేరియబుల్ I అనే వేరియబుల్ తీసుకున్నాను కాబట్టి I అనే వేరియబుల్ వాడుతున్నాను. Now here I am creating objects that is for square అండి. Square. Square S is an object. Circle C is an object. Circle को object नी, square को object नी create చేశాను. C out \n, enter the value of side for square, లేకపోతే square side అనండి. Square side value. Enter the value of square side. That should be closed. Here I am calling get data function by using object called S. S is an object of a class called a square. Get data is a function that is from the base class. Get data ekkudundamma base class ante I అనేటువంటి ఒక వాల్యూని రీడ్ చేసింది. C out \n area of a square is or square is equal to S dot area. Square is equal to S dot area because this is a redefined in square class. Next, C out \n, enter the radius value. Enter the radius value of circle. Radius value of circle. Again, C is an object of a circle. That's why get data C out \n area of a circle is equal to C dot area, not S, because C is an object. If we compile and run, get data. ఇక్కడ మీరు గమనించండి, ఫంక్షన్ నేమ్ ఇక్కడ ఏమి రాశారు, గెట్ డాట్ అని ఇచ్చారు. గెట్ డాట్ అని ఇచ్చారు, ఫంక్షన్ నేమ్ ఏమో గెట్ డేటా అని ఇచ్చారు. అందువల్ల 2 ఎర్రర్స్ వచ్చాయి. నౌ గెట్ డేటా, ఎస్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఎంటర్ ద వాల్యూ ఆఫ్ స్క్వేర్. 3 ఇచ్చానండి. 3 into 3 ఎంత 9.
Enter the radius value of a circle 2, that is equal to 2 into 2, 4. 4 into 3.14, that is equal to 12.56. How this program is executed? Start with main function. S is an object of a square. C is an object of a circle. Enter the value of square by using streaming. It get data. Immediately get data function will be called for input. This is called as 3. Enter. F7. Area of a square is equal to S dot area. Already area is a pure virtual function. Already I instructed the compiler that area is a pure virtual function with the intention to redefine the area function in other classes called as concrete classes, called derived classes. So area written 3 into 3, that is equal to 9. By using stream, we can generate the output. Next, enter the radius value. C dot get. C is a object of a circle. Immediately control goes to their circle. Here I am giving 2. Next, area of a circle is C dot. So float area written redefined element 3.14 into 2 into 2, that is equal to 12.56. This is the program execution. This is the program execution in the case of abstract classes. Exam lo adige chance unna topic nana. An abstract class is a class that contains one or more pure virtual functions with the intention that all these virtual functions are going to be redefined in derived classes. If you declare the pure virtual function without implementing those elements in derived classes, even the derived class is also treated as abstract class. A pure virtual function, members, data members, member functions, everything is there in abstract classes. Chusaru kada, abstract class lo variables unnai, functions unnai, pure virtual function kuda undi. దీని కోసం ఇప్పుడు టోటల్ కాన్సెప్ట్ ఒకసారి చూడండి అన్న, జాగ్రత్తగా చూడండి. Sometimes there is a difficulty in the implementation of all the functionalities within the base class. If a class that contains abstract members or at least one pure virtual function is said to be abstract class. Abstract class cannot create objects. Abstract class always provides you framework or a structure or a design or a layout for whom? Derived classes. Abstract class in which inherited and methods could be overwritten. Methods could be overwritten in the case of abstract classes, derived classes. ఏదైతే క్లాస్ తీసుకున్నానో అందులో ఉన్నటువంటి మెంబర్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని కూడా యాక్సెస్ చేసేటువంటి ఛాన్స్ ఉందండి. అందుకోసమే we call abstract class components. Next one is, what are the characteristics of abstract classes? Abstract class cannot be instantiated, but by using pointers and references, abstract classes can be created. Abstract class contains normal functions, variables, along with the pure virtual functions. Abstract class can be used for upcasting. That means derived classes, it is a methodology in which derived class can use the abstract class with the help of inheritance. Class that inherits abstract class must implement all pure virtual functions, otherwise abstract class అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ చూడండి సార్. షేప్ అన్నానండి, క్లాస్ షేప్. Shape is a base class called abstract class because we have one pure virtual function. That's why we would say that it is a abstract class. This is called as abstract class. And this particular component is called as a pure virtual function. This is called as pure virtual function. Here, this is the function called area function where it redefines it. Circle is a class in which area will be refined. Square class, area will be redefined. Now I am creating two objects. One is for square, second one is for circle. I am asking enter the side value by using get data function in base class. I am reading the input.
Again, square s dot area, this particular function is called. Again, enter the radius, s dot c dot get data will be called. Here, this particular function will be called. This is the information related to abstract classes. The ఏమంటారంటే abstract class అంటారు. Just ఒక 5 minutes 10 minutes లో వర్షన్ నోట్ చేయాలమ్మా. త్వరగా నీట్ గా నోట్ చేసుకోండి. క్లియర్ గా ఇలా నోట్ చేసుకుంటే ఆల్రెడీ ఐ సెంట్ యూ డీటెయిల్స్ టు యువర్ వాట్సాప్. మీకు ఆల్రెడీ వాట్సాప్ చేశాను నాన్న నోట్స్ కూడా, కానీ మీరు ఇలా చదువుకుంటే ఈజీగా ఉంటుంది, ఆ పాయింట్ మిస్ అవ్వకుండా ఉంటుందని నోట్ చేశాను. ఆల్ ఆఫ్ యూ నోట్ డౌన్ both these two elements, then we are going to write the execute the program. Make it fast, make it fast. Down, I will note down the attendance, and CRs also note down the attendance and send it to me. Fast please. I can give you 10 minutes for writing everything. For writing everything. Fast please. Today's strength is very less when compared with yesterday. 11, you are not regular to the classes. Roll number 49, you are having two numbers 549 and 549. Why? Roll number 549, respond. Roll number 549. Respond avamma. Yama? నాలుగు రెండు ఆరు 552 ఎక్కడుంటావమ్మా? 552 రెస్పాండ్. 552 సార్ 552 ఎక్కడమ్మా? రైజ్ యువర్ హ్యాండ్. ఏమ్మా ఎన్నిసార్లు చెప్పినా నీ మైండ్ ఉండదా ఏంటి? 4 2 6 ఎన్ని? మైండ్ ఏమైనా పోయిందా? క్లాసులు జరుగుతుందా సినిమా హాలా? ఎన్నిసార్లు చెప్పానమ్మా? మైక్ ఎందుకు ఆన్ చేసి వస్తావు? క్లాస్ డిస్టర్బ్ చేయడానికి తప్ప. యూజ్లెస్ ఫెలో. ఐ టోల్డ్ యూ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. కొంచెమైనా కామన్ సెన్స్ ఉండాలి. యూ విల్ బి రిమూవ్డ్. ఓకే, నోట్ డౌన్. అమ్మా కంప్లీట్ చేశారు నాన్న. ఫస్ట్ స్లైడ్ అయిపోయిందా? హలో నాన్న, కంప్లీట్ చేశారా? Next, Nana, characteristics of abstract classes.
characteristics of abstract classes. Note down. Note down, clearly note down. You can have an option with zoom option ఉంటుందమ్మా మీకు స్క్రీన్ సెల్ ఫోన్ స్క్రీన్ కంప్యూటర్ స్క్రీన్ అయితే ఇంకా క్లియర్ గా ఉంటుంది అదే ఇదైతే గనక సెల్ ఫోన్ అయితే గనక కొంచెం జూమ్ చేసుకోండి ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు రైట్ బోల్డ్ లెటర్స్ కొంచెం ఫాంట్ సైజ్ పెద్దగా ఉండే విధంగా రాస్తున్నాను ఎగ్జామ్ లో క్వశ్చన్ అడుగుతారమ్మా అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ అంటే ఏంటి అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి abstract class characteristics of abstract classes okay over ఏమా నోట్ చేశారా రైట్ లెట్ us have a program ఇప్పుడు మనం ప్రోగ్రామ్ దగ్గరికి వెళ్దాం ప్రోగ్రామ్ ఎలా జరుగుతుందో చూద్దాం రైట్ ఏ డౌట్స్ ఉన్నా ప్లీజ్ రేజ్ యువర్ హ్యాండ్ అండ్ క్లారిఫై యువర్ డౌట్స్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను abstract class that cannot be instantiated directly దీనే చెప్పాను a class that cannot instantiate directly is said to be abstract class instantiation కుదిరితే లేదా ప్యూర్ వర్చువల్ ఫంక్షన్ లేకపోతే కాంక్రీట్ క్లాస్ అంటారు కాంక్రీట్ క్లాస్ ఈజ్ అలౌడ్ టు యాక్సెస్ ఆబ్జెక్ట్ abstract క్లాస్ అనేటువంటి దాన్ని ఇన్హెరిటెన్స్ ద్వారా కాంక్రీట్ క్లాస్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాను బై యూజింగ్ కాంక్రీట్ క్లాస్ వీ కెన్ క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్ చెప్పానమ్మా abstract క్లాస్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేటువంటిది టోటల్ గా బేస్ క్లాస్ లో ప్రొవైడ్ చేయలేము బికాస్ వీ డోంట్ నో ద ఇంప్లిమెంటేషన్ అలాంటి క్లాస్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అంటారు అలానే అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అనేటువంటి అబ్స్ట్రాక్ట్ మెంబర్స్ ఉంటాయి లేదా అట్లీస్ట్ వన్ ప్యూర్ వర్చువల్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది ఇట్ ఆల్వేస్ ప్రొవైడ్స్ అ ఫ్రేమ్వర్క్ ఆర్ ఏ స్ట్రక్చర్ ఆర్ ఏ మెకానిజం ఆర్ లేఅవుట్ ఫర్ ద డిరైవ్డ్ క్లాసెస్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ ని క్రియేట్ చేయలేము ఇన్హెరిటెన్స్ అండ్ మెథడ్స్ కుడ్ బి ఓవర్ రిటన్ అన్నాను షేప్ బి ఏ బేస్ క్లాస్ we cannot provide implementation of function area in shape shape అనేటువంటి ఏం చేశాను ప్యూర్ వర్చువల్ ఫంక్షన్ చేశాను ప్రోగ్రామ్ లో బట్ we know every derived class must be have implementation of area ప్రోగ్రామ్ లో చెప్పానండి abstract class cannot be instantiated అన్నాను pointers and references ద్వారా యాక్సెస్ చేయొచ్చు abstract class can have the normal functions variables along with the pure virtual functions abstract classes are completely used for upcasting where the derived class can access it by using inheritance. Classes inheriting abstract class must implement all pure virtual functions, all pure virtual functions. Otherwise, it will be called as virtual, what you call abstract class.
దిస్ ఈస్ ద ప్రోగ్రామ్. అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అన్నాను, ఒక్కొక్క ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నానన్న. ఆల్ ఆఫ్ యూ రైట్ డౌన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. రైట్ డౌన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. నీట్ గా నోట్ చేసుకోండి. కామెంట్ లైన్స్ మిస్ చేయొద్దు. అలానే అక్కడ ఎల్ అని ఉందమ్మా, అది ఐ అనుకోండి లేదా ఎల్ అనుకోండి, నో ప్రాబ్లం ఎట్ ఆల్. మీకు నచ్చిన వేరియబుల్ క్యాపిటల్ ఐ తీసుకున్నాను, దాని మీనింగ్ ఎల్ అనుకోండి, మీ ఇష్టం. లెంత్ ఎల్ అంటే ఒకసారి సైడ్ అవుతుంది, ఒకసారి రేడియస్ అవుతుంది, అంతే, డిఫరెన్స్ అయితే కాదు. మేక్ ఇట్ డౌన్. త్వరగా నోట్ చేసుకోండి అన్న. Is it okay?
511 నిన్న కాక మన క్లాస్కి రాలేదే. 511 నిన్న కాక మన క్లాస్కి రాలేదు కదా నువ్వు. ఫ్రైడే గురువారం క్లాస్కి వచ్చావమ్మా. 511 వచ్చాను సార్. సరే ఓకే ఓకే. రైట్ అమ్మా, కంప్లీట్ చేశారు నాన్న. సార్ రైట్ ఓకే. లెట్ us have the last element. జాగ్రత్తగా ఒక్కసారి చూడండి. ఇవాళ చెప్పినటువంటి టాపిక్ ఏంటమ్మా? అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్. అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ అర్థం కావాలి అంటే మనకి ఏం వచ్చి ఉండాలి? పాలిమార్ఫిజం అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ తెలిసి ఉండాలి. పాలిమార్ఫిజం అంటే ఏంటి, కంపైల్ టైం పాలిమార్ఫిజం ఏంటి, రన్ టైం పాలిమార్ఫిజం అంటే ఏంటో తెలిసి ఉంటే ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి టాపిక్స్ అన్ని కూడా అర్థమవుతాయి. రెగ్యులారిటీ గనక లేకపోతే టాపిక్స్ అర్థం కావండి. ఇంతకు ముందు చెప్పాను, మరలా చెప్తున్నాను. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ రెగ్యులర్ టు ద క్లాసెస్, ఈ టాపిక్స్ ఏవి మీకు అర్థం కావు. మీరు క్లాస్కి రెగ్యులర్ గా వస్తేనే అర్థమవుతాయి. సో అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ లో ఉన్నామమ్మా. ప్యూర్, దీనికి ముందు నిన్న క్లాసులో ప్యూర్ వర్చువల్ ఫంక్షన్స్ చెప్పాను. ప్యూర్ వర్చువల్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి? ఏదైతే ఫంక్షన్ కి ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0, వర్చువల్ ఫంక్షన్ కి ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఉంటుందో దాన్ని ప్యూర్ వర్చువల్ ఫంక్షన్ అంటారు. డూ నథింగ్ ఫంక్షన్ అంటారు. డమ్మీ ఫంక్షన్ అంటారు. ఏమీ చెయ్యదు, జస్ట్ కంపైలర్ కి ఇన్స్ట్రక్ట్ చేస్తోంది. ఓకే, నేను ఈ విధంగా మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాను అంటే ఈ టైంలో నేను వర్చువల్ ఫంక్షన్ ని డిక్లేర్ చేశాను కాబట్టి నువ్వు దీని ప్యూర్ వర్చువల్ ఫంక్షన్ అనుకో. దానికి డిక్లరేషన్ ఉండదు, ఓన్లీ డిక్లరేషన్ మాత్రమే ఉంటుంది, డెఫినేషన్ ఉండదు. దాని యొక్క డెఫినేషన్ మొత్తం కూడా డిరైవ్డ్ క్లాసెస్ లో ఉంటాయి. ఆ క్లాసెస్ ని కాంక్రీట్ క్లాసెస్ అంటారు. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయడం కుదరదు, కానీ రిఫరెన్స్ ద్వారా మాత్రం చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది. అమ్మా క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అని చెప్పాను. తర్వాత ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇలా ఉంటుందని చెప్పాను. చూడండి అన్న, ఇది క్లాస్ అనుకుంటే ఏ విధంగా స్టార్ట్ అయింది అనే దానికోసం మీరు గమనించండి. ఇది చూడండి, క్లాస్ షేప్ అన్నాను. ఇది షేప్ ఈజ్ ఎ బేస్ క్లాస్ and this is a pure virtual function. That's why we can say that it is abstract class. Square అనేటువంటి ఒక derived class అండి, that is derived from the class called shape based class. దీనిలో ఏరియాని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాను, ఇక్కడ కూడా ఏరియా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడైతే సర్కిల్, ఇక్కడైతే స్క్వేర్. అందుకోసం స్క్వేర్ కి ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని, సర్కిల్ కి ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేశాను. ఎంటర్ ద సైడ్ అని చెప్పాను. గెట్ డేటా అనేటువంటి ఫంక్షన్, బేస్ క్లాస్ ఫంక్షన్ కాల్ చేశాను. తర్వాత గెట్ డేటా అని చెప్పి సేస్ డాట్ ఏరియా అనగానే ఏరియా అనేటువంటిది స్క్వేర్ క్లాస్ లో ఉన్నటువంటి ఏరియా ఫంక్షన్ కాల్ అవుతుంది. కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఎంటర్ ద రేడియస్ అన్నాను, అగైన్ గెట్ డేటా అనేటువంటి ఫంక్షన్ కాల్ అయింది. అక్కడ ఉన్నటువంటి కాంపోనెంట్స్ తీసుకొని ఎక్వైర్ చేసి ఐ అంటే రేడియస్ ని క్యాప్చర్ చేశాను. ఇక్కడ గెట్ డేటా తర్వాత సి డాట్ ఏరియా అన్నాను, సర్కిల్ క్లాస్ లో ఉన్నటువంటి ఏరియా కాల్ అవుతుంది. సర్కిల్ క్లాస్ లో ఉన్నటువంటి ఏరియా కాల్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as రీడిఫైనింగ్. ఈ కాన్సెప్ట్ ఏమంటారమ్మా? రీడిఫైనింగ్ అని చెప్తారు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్. వీటిని ఏమంటారు? అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ అంటారు. ఇంకా వర్చువల్ డిస్ట్రక్టర్స్ ఉంది, బేస్ అండ్ డిరైవ్డ్ క్లాసెస్ ఉంది, వి టేబుల్, వి లుక్ అనేటువంటి ఇంకొక కాన్సెప్ట్. మాక్సిమం ఇంకొక 2 క్లాసెస్ కానీ నెక్స్ట్ వీక్ లో 2 క్లాసెస్ లేదా 3 క్లాసెస్ అయితే, 2 or 3 క్లాసెస్ అయితే మనకి యూనిట్ నంబర్ 4 కంప్లీట్ అవుతుంది. ఇంకా ఎగ్జాక్ట్ గా 2-3 క్లాసెస్ కావాలండి. అప్పుడు మనకి ఈ కాన్సెప్ట్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయి యూనిట్ నెంబర్ 4 అయిపోతుంది. టెంప్లేట్స్, ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్, STL అనేటువంటి 3 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ యూనిట్ లో ఆ టాపిక్స్ లోకి ఎంటర్ అవుతాం. ఓకే, ఇవి మనం చెప్పుకున్నటువంటి కాన్సెప్ట్. నాన్న ప్రతి టాపిక్ మీకు నోట్స్ పంపిస్తున్నాను. మీ అందరూ ఎప్పటికప్పుడు నోట్స్ ని జాగ్రత్తగా స్టోర్ చేసి పెట్టుకోండి.
తర్వాత ఫ్యూచర్ లో నన్ను అడగొద్దు, మరలా నోట్స్ ఏంటని మాత్రం నన్ను అడగొద్దు. నేను ప్రజెంటేషన్ చాలా డీటెయిల్ గా క్లియర్ గా విత్ డయాగ్రామ్స్ తో పంపిస్తున్నాను. కేర్ఫుల్ గా మెయింటైన్ చేయండి. అలానే వీలైతే మీకు పంపించిన నోట్స్ మొత్తం ఒక గూగుల్ డ్రైవ్ లో స్టోర్ చేసుకోండి ఒక ఫోల్డర్ లో. 1, 2, 3 యూనిట్ 1 1.1 అంటే ఫస్ట్ యూనిట్ లో ఫస్ట్ పాయింట్, 1.2 అలా ఇచ్చిన ప్రెజెంటేషన్స్ కానీ లేదా పీడిఎఫ్ ఫైల్స్ కానీ. దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. మీట్ యు ఆన్ మండే ఎగ్జాక్ట్లీ ఎట్ 11:25. ఓకేనన్నా? డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయమ్మా? ఎవరైనా మీ దగ్గర మీకు డౌట్స్ ఉంటే జస్ట్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్ అండ్ క్లారిఫై యువర్ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దీస్ కాన్సెప్ట్స్. Okay, right? That's all for today. Meet you on Monday. Thank you.